പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2 എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. Health is defined in the preamble of WHO at Alma-Ata Declaration was in the year options 1978, 1983, 1951, 1962. 1978 option A ആണ് right answer. Question number 2. Draw family tree for 3 generations to do family assessment in community health practice is termed as Venn diagram, echo map, genogram, all of the above. Option C ആണ് right option. Primordial prevention is options: prevention of illness at its incipient stage, prevention of sequelae, prevention of disability, prevention of risk factors. Correct option prevention of risk factors. Option D ആണ്. Multi-purpose health workers were introduced in India in primary health centers as per recommendation of Dash Committee. Options: Bohr Committee, Mudaliar Committee, Kartar Singh Committee, Mukherjee Committee. Option C Kartar Singh Committeeയിലൂടെയാണ് മൾട്ടി-പർപ്പസ് വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Question number 5. The third revised national health policy was launched in the year. Options: 2000, 1983, 2002, 2017. 2017ലാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസീനെ തേർഡ് റിവൈസ് ചെയ്തത്. Health related goal to ensure health and well-being for all at all ages is part of. Options: health for all, millennium development goal, sustainable development goal, none of the above. Option C sustainable development goal ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. Communication technique where group of experts discuss a particular topic and no set speeches. Options: group discussion, panel discussion, role play, workshop. Option B panel discussionലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത്. Reducing prevalence of preventable blindness to dash is the goal declared in the program of Right to Sight National Program for Control of Blindness and Visual Impairment in 2017. Options: 3%, 0.3%, 30%, zero prevalence. 0.3%ലേക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് 2017 പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻക്ലൂഡ് സെൻറ്റർ, ചാനൽ, ഇൻഫർമേഷൻ, ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സെൻറ്ററും ചാനലും ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. The topmost agency in Union government on framing health policy planning commission was renamed as Niti Aayog, Director General of Health Service, Registrar General of India, Central Council of Health. Option A Niti Aayog ആണ് right option. Dash was a shift in strategy adopted under family planning program to reduce the emphasis on target. Options: community need assessment approach, regulatory approach, clinic approach, social marketing approach. Option A community need assessment approach ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is a required skill in counseling which is a helping process to explore reality of client to make choice and decision. Options: moralizing, sympathy, empathy, labeling. Empathy ആണ് right option. Dash is a primary group and basic unit of society. Options: industry, hospital, school, family. Family ആണ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ്. Option D is the right answer. Infant mortality rate includes death of infants under 1 year of age per 1000 live birth excluding. Options: 0 to 28 days after birth, 0 to 14 days after birth, 0 to 6 months after birth, none of the above. Option D none of the above ആണ് answer. The states lagged in demographic target under RCH program were referred to as. Options: empowered action group state, sample registration state, backward state, none of the above. Option A empowered action group states ആണ് right answer. Dash is the program that brought under one umbrella of reproductive, maternal, neonatal, child health. Options: child survival and safe motherhood, reproductive child health, e-health, revised national family welfare program. Option B reproductive child health ആണ് right option. A team must have options: individual goal, grapevine communication, member with similar skill and knowledge, common goal. Option D common goal ആണ് right option. Trickling filter is seen in options: vital layer, Zuglier layer, primary treatment of sewage, secondary treatment of sewage. Option D secondary treatment of sewage ആണ് right option. Which of the following is protective food? Options: roots and tubers, wheat, vegetables, rice. Option C vegetables ആണ് protective foodൽ വരുന്നത്. Keratomalacia is caused by deficiency of which vitamin? Options: vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Option A vitamin A ആണ് right option. The best indicator of infant nutrition is
ഓപ്ഷൻസ് ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസ്, ചെസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ്. വെയ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഫൻറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ ന്യൂട്രീഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ ആഡഡ് ഇൻറ്റൻഷനലി ടു ഫുഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി അപ്പിയറൻസ്, ഫ്ലേവർ ഓർ സ്റ്റോറേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻസ് ക്യാനിങ്, സ്റ്റീമിങ്, ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ്, ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ആണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കളക്ഷൻ ഓഫ് പസ് അറൗണ്ട് ദ ടീത്ത് ഇസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻസ് പയേറിയ, ദന്തൽ പ്ലേക്ക്, ദന്തൽ കാരീസ്, ഹാലറ്റോസിസ്. ഓപ്ഷൻ എ പയേറിയ ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മെനിഞ്ചോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ, കോൺടാക്ട് വിത്ത് സോയിൽ, ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. മെനിഞ്ചോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെയാണ്. ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഫ്യൂസ് ഡിസ്പോസൽ ഇസ്. ഓപ്ഷൻസ് ഡംപിംഗ്, കമ്പോസ്റ്റിംഗ്, കൺട്രോൾഡ് ഡിപ്പിംഗ്, ബേണിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ബേണിംഗ് is the right answer. Waste water which does not contain human excreta is. Options sewage, sullage, sludge, effluent. Option B sullage ആണ് right option. Which of the following is used for fumigation of rat burrows? Options barium carbonate, zinc phosphate, cyanogas, biogas. Option C cyanogas ആണ് fumigation ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. Disease transmitted by the bite of female sandfly. Options Kala Azar, dengue fever, typhoid, trachoma. ഓപ്ഷൻ എ കാല അസാർ ആണ് ഫീമെയിൽ സാൻഡ് ഫ്ലൈ കടിക്കുന്നതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത്. റെക്കമെൻഡഡ് മാക്സിമം നോയിസ് ലെവൽ. ഓപ്ഷൻസ് 45 ഡെസിബൽ, 65 ഡെസിബൽ, 85 ഡെസിബൽ, 95 ഡെസിബൽ. ഓപ്ഷൻ സി 85 ഡെസിബൽ is the right answer. A mental mechanism in which person reverting to an earlier level of development is termed as. Options sublimation, repression, regression, denial. Regression ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി. The largest voluntary organization working for the care of disadvantaged older people in India is. Helpage India, Indian Red Cross Society, Bharat Sevak Samaj, Central Social Welfare Board. Option A Helpage India ആണ് right answer. Largest organ in our body. Options liver, skin, stomach, lung. Option B skin ആണ് right option. Functional unit of kidney is. Options ureter, urinary bladder, nephron, pelvis. Option C nephron ആണ് right answer. The point at which chlorine demand of water is fully met is called. Free residual chlorine, free chlorine, chlorine demand, break point. Option D break point ആണ് correct answer. Secondary prevention of disease include. Options screening, rehabilitation, early diagnosis and treatment, risk factor prevention. Option C early diagnosis and treatment ആണ് right option. Diseases which are constantly present in a particular area is called. Options endemic, pandemic, epidemic, zoonotic. Option A endemic ആണ് right answer. Pandemic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പിഡമിക് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആണ്. സൂണോട്ടിക് ഡിസീസ് ആനിമൽസിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. Which one of the following is non-modifiable risk factor of hypertension? Obesity, age, smoking, physical activity. Option B age ആണ് right option. Separation of a person with infectious disease from contact with other human beings for a period of communicability is termed as. Surveillance, eradication, isolation, virulence. Option C isolation ആണ് right option. Which one of the following is a metabolic disease? Options diabetes mellitus, hypertension, Alzheimer's, Parkinson's disease. Option A diabetes mellitus ആണ് ഒരു metabolic disease. The recommended site for giving intramuscular injection for an infant is. Deltoid muscle, vastus lateralis muscle, ventrogluteal muscle, dorsogluteal muscle. Option D vastus lateralis muscle ആണ് ഇൻഫൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻട്രാമാസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് മെയിൻലി അക്വയർഡ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിസെറ ഫ്രം മദർ ടു ഫീറ്റസ് ത്രൂ പ്ലസൻറ്റ, ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഗാമ ഗ്ലോബുലിൻ, അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഡിസീസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരാറുള്ളത്. Which of the following is a live attenuated vaccine? Options BCG, cholera, pertussis, rabies. Option A BCG ആണ് right option. Floating tip of the iceberg represents. Options pre-symptomatic case, clinical case, inapparent case, latent case. Clinical case ആണ് floating tip of iceberg represent ചെയ്യുന്നത്. The application of disinfective measures as soon as possible after the discharge of infectious material from the body of an infected person is. Terminal disinfection, prophylactic disinfection, concurrent disinfection, pre-disinfection. Option C concurrent disinfection is the right answer. Which one of the following method is used to treat human anatomical waste? Autoclaving, microwaving, disinfection, incineration. Human anatomical waste നമ്മൾ ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ.
Shit test is done. Options: measles, diphtheria, pertussis, mumps. Option B, diphtheria is the right option. Drug of choice of ankylostomiosis is mebendazole, rifampicin, erythromycin, penicillin. Option A, mebendazole is the right answer. The main vector of dengue fever is Anopheles mosquito, Culex mosquito, Aedes aegypti, Mansonoids. Option C, Aedes aegypti ആണ് dengue feverന്റെ main vector. Safe and effective drug against filariasis is acetaminophen, diethyl carbamazine citrate, quinine, primaquine. Option B, diethyl carbamazine citrate is the right answer. Pap smear examination is done to diagnose. Options: cervical cancer, lung cancer, oral cancer, breast cancer. Option A, cervical cancer is the right answer. Most common type of diabetes mellitus is options: insulin dependent diabetes mellitus, malnutrition related diabetes mellitus, gestational diabetes mellitus, non-insulin dependent diabetes mellitus. Option D, non-insulin dependent diabetes mellitus ആണ് right option. Which is the correct ratio of chest compression to rescue breath for use in CPR of an adult casualty? Options: 2 compressions, 30 rescue breath, 5 compression, 1 rescue breath, 15 compressions, 2 rescue breath, 30 compressions, 2 rescue breath. Option D is the right answer. What steps would you take to control bleeding from a nosebleed? Option A, sit casualty down, lean forward and pinch soft part of the nose എന്നുള്ളതാണ് right option. Coronary artery disease which is relieved by rest and nitroglycerinous. Options: myocardial infarction, angina pectoris, cardiac arrhythmia, congestive cardiac failure. Option B is the right option. ASHA scheme is associated with Millennium Development Goal, National Health Policy, National Rural Health Mission, 5-year plan. Option C, NRHM ആണ് right option. At village level, basic unit of the system of Panchayati Raj is Gram Panchayat, Grama Sabha, Nyay Panchayat, Panchayat Samiti. Option B, Grama Sabha right option. The most peripheral healthcare facility is options: sub-center, Akshaya Center, Primary Healthcare Center, Anganwadi. Option A is the right option. The record which contain information gathered over a period of time with respect of each patient in different situation is eligible couple record, outpatient record, inpatient record, cumulative record. Option D, cumulative record is the right option. Goal of mission Indradhanush is options: to eradicate TB, to eradicate leprosy, for safe delivery, to vaccine all under 5. Option D ആണ് right option. Indradhanush 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ വാക്സിനേഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനാണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ഓപ്ഷൻസ്: ലെക്ചർ, വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ ലെക്ചർ ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ബാക്കിയെല്ലാം 2 വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഈസ് ഇൻഫൻറ്റോമീറ്റർ, സ്റ്റീരിയോമീറ്റർ, വെയിങ് സ്കെയിൽ. Option A, infantometer is the right option. The defect which protrudes meninges and spinal cord through the hole in the back is called meningocele, myelomeningocele, spina bifida, occulta. Option B is the right option. Surgery to correct undescended testis is called orchiopexy, herniectomy, orchidectomy, cryptorchidism. Option A is the right option. Dash is a birth defect in which opening of the urethra is on underside of penis. Options: hypospadias, epispadias, cordia, penile. Option A is the right option. The hormone which is responsible for ejection of milk is called options: oxytocin, pitocin, prolactin, FSH. Option A is the right option. BFHI was launched in the year dash in India: 1991, 1992, 1993, 1994. Option B 1992 ആണ് right option. The hormone secreted from developing ovarian follicle is called estrogen, progesterone, testosterone, corpus luteum. Estrogen ആണ് right option. Rupture of mature follicle and release of secondary oocyte on day 14 in a 28-day cycle is called ovulation. Menstrual cycle, pre-ovulatory cycle, post-ovulatory cycle. Option A, ovulation ആണ് right option. An enlargement of mammary tissue in male is termed as option B ആണ് right option. The process of functional physiological maturation is called growth, development, enlargement, hypertrophy. Option B, development ആണ് right option.
The period from dash to dash is called embryo. Options 0 to 14 days, 14 days to 10 weeks, 8 days to 6 weeks, 14 days to 8 weeks. Option D 14 days to 8 weeks പീരീഡിലാണ് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈറ്റ് ഡബിൾസ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് 1, 2, 3, 4. ഓപ്ഷൻ ഡി 4 ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. The period from 0 to 28 days of life is called neonatal period, infancy, premature newborn, fetal period. Option A neonatal period is the right option. Fertilization of ovum usually takes place in vagina, ovary, uterus, fallopian tube. Fallopian tube ആണ് right option. The hormone that stimulates breast to prepare for lactation is estrogen, prolactin, oxytocin, vasopressin. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. കോമണസ്റ്റ് സൈൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ സെപ്സിസ് ബ്ലീഡിംഗ്, ഓപ്ഷൻസ് ബ്ലീഡിംഗ്, ഫറ്റീഗ്, പൈറക്സിയ, നോസിയ. ഓപ്ഷൻ സി പൈറക്സിയ ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ് ആർ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പെൽവിക് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഡിസ്മെനേറിയ, ലോ ബാക്ക് പെയിൻ, ലേഡീസ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അബോപ്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ന്യൂ ബോൺ പീരീഡ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് 28 days of life ആണ് ന്യൂ ബോൺ പീരീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എന്യൂറസിസ് ഫിയർ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസസ്, ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ മഡ്, ബെഡ് വെറ്റിംഗ്, ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ജെനിറ്റാലിയ. ഓപ്ഷൻ സി ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ആണ് എന്യൂറസിസ്. ഡാർക്ക് പാച്ചസ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് ക്ലാസ്മയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ആൽബുമിനേറിയ ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് അബോർഷൻ, പ്രീ എക്ലാംസിയ, വെസിക്കുലാർ മോൾ, എക്ടോപിക് ജസ്റ്റേഷൻ. പ്രീ എക്ലാംസിയയ്ക്കുള്ള സൈനാണ് ആൽബുമിനോറിയ. Prevaginal examination is contraindicated in first stage of labor, sepsis, antepartum hemorrhage, primigravida. Antepartum hemorrhage ആണ് right option. Following is high risk pregnancy except primigravida above 35 years, severe anemia, history of diabetes or heart disease, multigravida. Option D is the right option. Average amount of blood loss during normal delivery is option A 500 ml. Puerperium is period from third stage of labor till 4 weeks, the period from third stage of labor till 6 weeks, the period from third stage of labor till 10 weeks, the period from third stage of labor till 12 weeks. Option B is the right option. Early signs of venous thrombosis in the postnatal period is pain in ankle when foot is bent, difficulty in walking, abdominal pain, pain in calf of leg when foot is bent. Option D is the right option. MTP Act is passed in options 1965, 1969, 1971, 1974. Option C 1971 is the right option. A procedure by which amniotic fluid is obtained: amniocentesis, chorionic villi sampling, fetoscopy, moulding. Option A is the right option. Average weight gain of mother during pregnancy is 8 kg, 12 kg, 14 kg, 15 kg. Option B is the right option. Act of legally placing a child with parents or parents other than those to whom they were born is surrogacy, separation, adoption, contract. Option C is the right option. Normal fetal heart rate at term is 60 to 100 beats per minute, 80 to 120 beats per minute, 120 to 160 beats per minute, 140 to 200 beats per minute. Option C 120 to 160 beats per minute ആണ് right option. Full dilation of cervix is options 12 cm, 10 cm, 8 cm, 6 cm. Option B is the right option. Definite sign of placental separation during third stage of labor except option D increase in maternal pulse is the right option. Which of the following diseases is not transmitted from mother to baby during delivery? Tinea versicolor, HIV/AIDS, hepatitis B, gonococcus. Tinea versicolor is the right option. In normal delivery, breastfeeding should be initiated within 6 hours, 4 hours, 2 hours, 1 hour. Option D 1 hour is the right option. Following are used in infertility treatment except option C prolactin is the right option. Menarche, end of menstruation, pain during menstruation, prolonged bleeding during menstruation, beginning of first menstruation. Option D ആണ് menarche എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് beginning of first menstruation ആണ്. If a lady plans for a pregnancy, it is better to take following 3 months prior to pregnancy to prevent neurological damage in fetus. Options vitamin A, vitamin K, folic acid, iron. Folic acid ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. Engagement of fetal head in primi occurs 2 weeks prior to the onset of labor.
4 weeks prior to the onset of labor, with the onset of labor during second stage of labor. Option A ആണ് right option. Phototherapy is used in hypertension, hyperbilirubinemia, hypothermia, seizures. Option B is the right option.